Она очень хорошо переводит, она все правильно. Yes. Okay, it's very nice to be here today. Very nice to see this very big group of interested people. Очень рад присутствовать и видеть такую большую группу заинтересованных людей. And Thomas was just speaking about that there's this international, this global movement of eco-villages that is very interesting. Томас только что рассказал вам о этом большом движении экопоселений, которое для вас будет интересно. And there's these education, eco-village design education courses which are very important if you want to think of developing your eco-village. И вот эти курсы по дизайну экопоселений, которые очень важны, если вы хотите сами создать свою. But even if it's very attractive to study eco-villages in Mexico, maybe what is necessary for Russia needs to come also from our local area. Но даже если вам интересно изучать экопоселение в Мексике, наверное, в России будет интереснее изучать местные экопоселения. So I want to just make a short presentation about the eco-villages that are close by St. Petersburg. Поэтому я сделаю небольшую презентацию об экопоселении, которое недалеко от Петербурга. And we can talk about some different aspects that different eco-villages focus on. Мы поговорим о некоторых аспектах, на которых сосредоточены экопоселения, которым занимается экопоселение. This is my eco-village, which we started 3.5 years ago. Вот экопоселение, которое маленькое экопоселение, которое мы начали основали 3,5 года. As you see here, that it was in very bad conditions when we took over the property, and now we are some 15 people living there. Когда мы взяли себе эту собственность, она была в очень плохом состоянии. Сейчас у нас там живут 50 человек. And while Kovčeg is not in the Baltic Sea region, it is the only eco-village so far I visited in Russia. Ковчег — это другое место, это язычное экопоселение, которое... And for me this was very interesting because while I was there it was -32. Меня это было очень интересно, потому что когда я был там, было минус 35. And then this is very clear, 32. So that and such a climate is quite unique to our northern areas. Такой климат довольно уникальный. This is another eco-village in Sweden, where a group of young people went out into the forest and started their own eco-village with no electricity. Still they no electricity from the main society. They manage everything on their own. They make their own electricity. Вот одно поселение в Швеции, когда молодые люди ушли жить в лес, и им удалось создать экопоселение без центральной подачи электроэнергии со своими собственными, видимо, они создали свою собственную. And they have a very big festival every summer, a cultural festival in this forest village. У них очень большой культурный фестиваль. And this is once again my eco-village, but here we try to adapt for the very difficult climate we have for growing food by building large half circle of soil 2 meters high to catch the sun's rays.
Мы пытаемся, это в моем экопоселении, мы пытаемся приспособиться к такому сложному климату для того, чтобы выращивать растения. В том числе мы выращиваем в полукруге сои. Это метровая стена. Метровая стена. Когда расходится горка, это высокая плоская гряда. Еще высокая плоская гряда, которая очень... We call them sun traps. Ловушки для солнца. And maybe we can get 5 degrees warmer inside the sun trap. И внутри этой ловушки у нас на 5 градусов теплее, чем снаружи. This is Sweden's largest eco-village with 350 people. It has at least 3 or 4 schools in it. It has a restaurant, shopping center, a lot of alternative businesses, and it's very close to universities, and it's also the city bus comes to it, so it is on the edge of the city of Uppsala. Это самое большое шведское экопоселение, где живет 350 человек, там 4 школы, магазины, и туда приходит автобус из Uppsala. Okay. This is Lillehammer in Estonia, which is a very strong spiritual eco-village. And many eco-villages have some spiritual orientation. Это поселение Лиллера в Эстонии, которые имеют духовные основания, духовное поселение, и также многие другие поселения имеют духовное раскрытие. As Thomas pointed out, all eco-villages should have some sort of maybe philosophy, worldview, but I would say most eco-villages don't have one unifying strong spiritual direction, but maybe 1/3 of them do have this. Как уже говорил Томас, у многих поселений есть свои духовные воззрения, свой путь, но на самом деле где-то 1/3 еще не имеет. Есть такие, что полная направленность. This is again my eco-village where we try to use solar energy in very simple ways. We have now the solar thermal collector on the roof, but for example, below is using the solar cooker, which is typical in Africa and India for cooking the food with the sun and making heat with the sun. A very strong way of making direct use of solar radiation. В моем экопоселении у нас есть коллектор, видимо, это имеется солнечные батареи на крыше коллектора. Да подождите, сначала сказал про коллектор батареи, а потом на солнечную печь, которая используется соответственно прямо с солнечным. На них приготовляется пища, технология, которая у нас пришла из Африки, там используется активно. This is an eco-village in Denmark, which also uses the ideas of permaculture to try to think and plan their eco-village holistically. Это поселение в Дании, которое также использует принципы пермакультуры, которые нам сам объяснила. Они пытаются жить холистически, то есть целостный подход к проживанию. This is one of the oldest eco-villages of Sweden. It was planned in the 1970s and built in the 1980s. Это одно из самых старых поселений. Были спланированы в 1970-х, построены в 1990-х. And around 50 families are living there. Сейчас там живут 50 семей. This is a famous eco-village in Germany, which gives the
the EDE courses that Thomas spoke about. Это одно из самых знаменитых экопоселений Германии, в которых преподаются вот эти самые курсы, о которых рассказывал. This is Stropolis, which is the largest straw bale building in Europe. Это Строполис, что такое Строполис, я не знаю, может не сам объяснить, да? Соломенное, да, соломенное, я понимаю, что соломенное, но это одно из самых больших таких соломенных поселений. This Ulristenshöjden is an eco-village in the heart of Stockholm, but it is still an eco-village in my definition because it has the possibility to grow its food, to use local water and to recycle the local water, even though they're in the middle of a city. Это удивительное поселение, которое находится прямо в центре Стокгольма, не в центре, но внутри Стокгольма. И оно использует вот эту уже грязную воду, использует, перерабатывает уникальные технологии. And once again, our eco-village, the importance of tradition and history and celebration is important in many eco-villages. Во многих экопоселениях очень важны традиции, история и выполнение различных традиций и празднования. Идем шиаши, да, сегодня праздник. Niederkaufungen is near Kassel in Germany is very special because it is one of the old communes of Europe where everyone shares all their money. Это поселение в Германии, находится рядом с замком, и что необычно в этом поселении, что отличает от других, что там все общие деньги, все используют общие деньги. So all businesses, they have 7 businesses, all activities, all the money goes into the common pot. And everything is free for everyone who is a member. Все деньги, которые они зарабатывают, там есть 7 видов бизнеса, и все заработанные деньги на этом бизнесе и различной другой деятельности, они идут как бы в общую кассу, которую могут использовать все члены. And it has been existing more than 30 years. Оно существует уже более 30 лет. This is an eco-village in South Sweden where a musician with a lot of money was able to buy a beautiful piece of land by the sea and invite people to come and build their houses on this land. Это экопоселение на юге Швеции, которое возникло так. Несколько достаточно богатых музыкантов смогли купить землю и пригласили людей жить на этой земле. Transport is often forgotten by people making eco-villages, and the ecological footprint we talked about yesterday sometimes even gets bigger when you move to the eco-village if you don't think of transport. So it's important to think of how much will you be traveling and can you do it another way, and we are trying to use the bicycle as much as possible. Люди, которые строят экопоселение, часто забывают о проблемах транспорта, поэтому иногда экологический след, о котором мы говорили вчера, даже более заметен. Поэтому очень важно продукт вопрос транспорта, и мы обычно решаем это с помощью велосипедов. This is another Swedish eco-village where basically people who live in Gothenburg city wanted to live and have their children raised in rural areas, and so they created an eco-village. But still we have this problem I just talked about of almost everyone in eco-village works 30 kilometers away in the city, and there's no public transport. Вот это поселение возникло так. Люди, которые живут где-то в городе, прилегающих к нему местечко, захотели, чтобы их дети росли в сельской местности. И они создали это поселение, поскольку оно тоже достаточно далеко
от города, возникает та же самая проблема, что людям надо каждый день ездить на работу 30 километров. И опять-таки возникает проблема транспорта. And one of the basic concepts of eco-village is to make a closed loop cycle of many things, but very much water and nutrition should go around in a circle, closed loop. Одна из важных, один из важных аспектов — это образование закрытого цикла, через который проходит вся пища и все отходы. So in this picture you see both the outside toilets, the only thing we have, dry toilets, saving the urine for using in growing, and the food of the food grown on the eco-village. Вот мы видим туалеты, которые находятся снаружи. Это сухие туалеты, откуда мы берем все экскременты и мочу и снова пускаем на удобрения для выращивания питания. Another eco-village on the west coast of Sweden, same idea. They buy the land together, they pay for the infrastructure together, and everyone builds individual houses. Еще одно экопоселение на западном берегу Швеции было построено по тем же принципам. Люди вместе купили землю, вместе закупили или построили инфраструктуру, и дальше у каждой семьи индивидуальный дом. Also, we talked about before, caring for the nature, the biodiversity, and the water around your eco-village is very important to most eco-villages. То, о чем мы говорили с вами вчера, о биоразнообразии и о том, что вода вокруг этого поселения очень важна. This Alvik is a large eco-village of Sweden with 60 people. Это большое поселение в Швеции, состоящее из 60 человек. And it is connected to Hare Krishna movement. And you will find Hare Krishna eco-villages in many countries, and many eco-villages also people that have been involved with Hare Krishna coming to eco-villages. Это поселение связано с движением Харе Кришна, так же, как и многие другие поселения в мире, которые так или иначе связаны с этим движением, образуют свои поселения. And in other countries, like in Southern Europe, we have also Catholic or different Catholic and Christian eco-villages. Also Eastern Europe, you find many of these early Christian type eco-villages. Точно так же, как мы можем обнаружить католические экопоселения в Западной Европе, а в Восточной Европе очень много экопоселений, связанных с ранней формой христианства. And finally, I would like to talk about education in eco-villages. And education and sharing information of practical things and abstract things is very important. We have here a photograph where we were having a permaculture course, and we hope that together we can network together and be able to share information between our eco-villages. And there's things in Russia that we want to learn about. I think Leisan said yesterday about the stoves. And this is just one example where we think there's knowledge in Russia that these eco-villages in Western countries would like to access if we can cooperate. И последнее, на чем я хотела остановиться, это образование. Мы придаем очень большое значение образованию как теоретическому, так и практическому. Устраивали семинар о пермакультуре, о которой здесь договорилась. И также нам было бы очень интересно узнать что-то новое из России, то, что рассказывала вчера Александра о печатках, о русской печи. И поэтому нам очень хотелось узнать что-то новое из России. Thank you very much.